Consistency is key for anyone doing anything, even for what you guys are doing. Consistency is key. You just can't wake up, do one video, do two videos, and then you stop. You have to keep doing it until it peaks and until it works. Hapa hivi siwezi waambia mtazame, lakini ukiutazama bila shaka utaona ni akina nani. Yes. KOM represented kama kawaida na kuambia. Tukianza sijui tuanze pale kwa Ivano. Tuanze na hapa introduction, tuambie ni nani. Introduction. Naitwa Freddy aka Mizal aka Son of a King. Yeah. Yesu ni Bwana. Okay. Harry B.F.M. Okay. Yo, my name is Samidi. Sasa watu wengine wamesahau. Mimi naitwa Mike BMF. Aha. Yeah. Na mnyi mnawaka kama kikundi ama? Sisi tunawaka kama kikundi. Kikundi. Okay. Mnaweza tuambia relationship yenu na Perozi ni gani? Juu tunaona mmekuja, mmeimba vizuri, mmemwakilisha. So mnaweza tuambia relationship yenu ni gani? Relationship yetu na Teroz ilianza way back tukianza muziki, tumefanya naye missions kadhaa. So na pia tuko kwa the same kingdom ya Christ. Okay. Tuko hapa kurepresent na kuinua jina ya Christ pamoja. Yeah, that's why tuko hapa leo support DJ Teroz. Yeah. Alafu venye mnatuona hapa sisi ni content creators, but most of the musicians unapata content creators wana create content, wanawasupport, then wanaenda pale wanapigwa strike. So sijui nyinyi kama musicians, gospel artists mnaweza ongelea je kuhusu hiyo story? For me naweza sema mnafanya job poa, especially mnasaidia kupush Kenyan content, especially Kenyan music, na feel kama wasanii tunafaa kuwa support kwa sababu pia nyinyi mnasaidia kupush agenda ya Kenyan music, so you guys are doing a good job. But sasa mbona mtupige strike? Nani anawapiga strike? Like most channel have been lost in the past few weeks. Yeah, content creators have been really soaking. Wakisema, you guys are really doing them bad. Mbona? Maybe like you guys personally, have you striked someone? No, we have. Us personally, we have not striked anyone. But you as content creators, maybe you should just, if you follow the proper guideline, I don't think kuna msanii yoyote anaweza strike music yenu down. No, of course you've asked us to come to your event, guys. Yeah. Obviously tukikuja we'll want to record what happened there. Of course your music will be in the video. So me, I will speak for us as BMF. Speak for you. For us, to just strike music content ya any content creator. And I don't think we are going to do that out, guys. No. All right, naitwa Ivan Bramwell kutoka Ivan TV. Kwanza ningependa kuwashukuru sana kwa kuja. Swali langu la kwanza litaanza kwa mzee mzima Samidi. Samidi, tumekuona kwenye game baada ya miaka mingi. Ni kipi ambacho unakifanya kinafanya uweze kuendelea kudumu kwenye game before nikuje kwa emoji in general? Msa anachoma, si ndio? Samidi ni Kongo bro. Sasa shida ni kusema present wase wako. So uliza tu tena kwa Kiswahili. Unajua sasa mtu anaongea Kiswahili bana. Uliza tena. Nauliza ni kipi ambacho umekifanya kwenye game imefanya uka-maintain hizo miaka zote? I think first of all, consistency is key for anyone doing anything, even for what you guys are doing. Consistency is key. You just can't wake up, do one video, do two videos, and then you stop. You have to keep doing it until it peaks and until it works. And also you must be up to par with the trends zenye zinaendelea kwa market. You must be, for instance, nasikia mkisema mko na shida ya kuwa striked. You ought to learn about basic guidelines, for instance, za upload content on YouTube. Of course inamaanisha ukiweka content yenye copyrighted utakuwa flagged. Yeah. Na sometimes it's not even the artists that flag this content. It's just how the platform works. Yeah. So just understanding how the system works, and also morphing and moving to the next, not being comfortable with just where you are or what you're doing at the moment.
know, you can do whatever you're doing right now at its level best, but then also looking at what can be done better and how you can be able to improve what you're doing. Ningependa nielekeze swali langu lingine kwa Harry kuhusu emoji. Wakati wa emoji bana mlikuwa mmedominate. Alafu kitu kingine unajua pia lazima ufanye, acha niongee tu. Lazima pia ufanye research, unaona? Ukishafanya research ndio unajua kwanza uongee na emoji, unaongea na BMF. Na BMF, yeah, sorry for that. BMF, yeah. BMF wakati wenyu mkifanya muziki. Mlikuwa mmedominate muziki wa Afrika tuseme, acha niseme Kenya peke yake, kwa sababu BMF ilikuwa inajulikana kila mahali. So ni kitu gani ambacho wasanii wa sasa, kizazi cha sasa kifanya ambacho mlikuwa mnakifanya ndio wamekuja wakafunikwa kimpango na genge tu? First of all, kile nizasema ni times ni different na kuna a new way of doing things. Na wasanii wa sasa pia wanafanya kazi poa, gospel wanafanya kazi poa. Si tulifanya kile tuliweza kufanya at that time, na naweza sema tu the most important thing yenye gospel musicians wanaweza kufanya sasa ni kama unafanya gospel, live gospel, strict, kuwa true kwa gospel. Yeah. Na tumeona pale Ringtone your chairman wenu wa gospel Ringtone Apoko maintain by the way kwa gospel, na anasema mtu yote anahama gospel aende secular, huyo ni mjinga sana, na hiyo kitu alisema. So nyinyi kama nyinyi, are you planning to do any collab with the Ringtone ama for now? Why not? If the collab is to advance God's kingdom. Yeah. Ringtone ni mkubwa, Ringtone ni msanii ambaye amekuwa hapo before sisi tunamwangalia, na sisi ndio wale wasanii wadogo. So Ringtone sisi hata tungemuomba yani atusaidie tuinuke hivi. Hata naona. So sisi tuna say ya kama tutafanya collab. Yeye ndio mkubwa wetu. Yeye ni chairman. Yeye ndio chairman. Mnakubali kabisa Ringtone ndio chairman. Kidogo nikiangalia nikijaribu kupiga miaka, BMF wamekuwa kwenye game sana kushinda hawa vijana wadogo wenye wanakuja. Sorry kwa kusema hivyo. Kama BMF, ni wasia gani mnaweza wapea hawa vijana wadogo ambao wanaingia kwenye game? Kwa sababu ukiangalia sasa kila msanii ana cloud chase, kitu ambacho BMF hamkuwa nacho. Muziki mlikuwa mnatoa muziki mzuri, ulikuwa unalipa hivyo, unaona? Lakini sasa umepata bila ile cloud, muziki hausongi. Unaweza tuambia ni nini ambacho anaweza fanya ndio wasukume muziki jinsi mlivyokuwa mnasukuma? Mimi nafikiria kama vile Harry amesema tu, hakuna kitu kingine. I think the only thing unafaa kufanya ni kama unadu gospel, just live the gospel. Yesu na Mungu wajai need kitu yote kuwasaidia kusukuma kazi yao. Wanani tu a heart that is willing to serve, a heart that is available. Hizo vitu zingine zinakama. Ukiangalia wale watu walitumia na God kwa Bible, wengine walikuwa wanasema I am a child, wengine wanasema I am weak, but God anasema mimi ndakutumia tu vile ulivyo. So ukileta tu heart yako na useme mimi nataka kuserve, usichoke, itakuwa ngumu ndio, but eventually you will get where you need to go. Hiyo ndio kitu muhimu, just stick to what God amekuita ufanye. Labda kama kuna swali hiyo side, if you have a question you can ask, na kama hakuna swali tunashukuru sana kwa time kidogo before afunge. Acha nimalize swali kidogo, ni swali kidogo lakini naipiga hivyo. Kulikuwa na tetesi kwamba video ya Tetema ya Diamond Platinumz ilikuwa udirect. Kipi kilifanyika? I think we had good plans, we planned everything, but hakukuwa na muda wa kufanya video. Maana ilikuwa it was around the time when the year was coming to an end, so time could not allow us to get into a state where we could produce the video. But yeah, we got into a good agreement with RAYVANNY na ilifanyika poa, na ikatoka poa, na walifanya kazi fresh kabisa, bomba. Are you looking forward to work with them? Maybe in the near future? Yeah, they're good peeps. Na having met them, having interacted with especially RAYVANNY, good champ. Your time pia wakikuwa na pia kina Harmonize, good people. Yeah, and they're taking their music across the continent, and they're good people to just tag along with and help push this agenda. Yeah. Okay, kuna kitu kipi ambacho mmekitoa kama BMF saizi ambacho kinafanya kiko kwenye game? Kuna vitu tunafanyia kazi. So very soon tutasikia. Although kabla tumesema come back for after a long time. Yeah. So bado sisi watu tunapenda kuforce vitu. Yeah. But tunatake our time.
na you'll be the first to know. Once kuna kitu, we'll definitely keep you posted. Maana tumekuwa tukiona kila mtu akifanya muziki kivyake kando sometimes hivyo. So tutarajie kuna banga kubwa inakuja. Yeah, itakuja, lakini pia the most important thing ni pia muendelee kutuombea. Because kabla tumesema sisi tunataka kufanya vitu because God anataka tufanye. Tunataka kufanya kitu because tunataka agenda yetu tunataka turudi. Hapana, because tunajua gospel si yetu, ni ya God. Na so kama nataka turudi tutarudi, kama nataka tufanye kitu tutafanya, but tukifanya you'll be the first to know. Okay, thank you so much for your time. Thank you.